Yeah, Leonim gives you a money for your Jollibee. What will you say? Gina lang nga na Leonim. Gina, start it na. Wow. Ano? Tayo upi kay ini. Tayo upi. Yummy, Julia? Bye-bye. Bye-bye. 안녕하세요, Tililet. 안녕하세요. How are you? You're good. So, how was your business here? So far, so good? Yeah. Oh. Okay, so I hope you're doing well today, okay? So, I am here. It's because New York Opanim give you fighting money for you, okay? So, I hope you will use it properly. Okay, Ate? Well, you are at home. So, New York Opanim gives you 25,000 pesos. New York Panim. Kamsahamnida. Thank you so much for this money. Thank you so much. Thank you so much. Kamsahamnida. Check that thing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. New York Opanim. Kamsahamnida. Thank you so much. So, I hope, Ate, you're doing well. Thank you. Fighting Hello? lang yun, ha? Fighting. Fighting. Okay. Fighting. Oh, that's from New York Opening. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Hello, thank you, sir. Annyeonghaseyo. Good evening, everyone. So we are done our discussion for today. So earlier we talked all about types of communication, and right now we're having an activity. So, Nicole, what types of communication involves sending messages through written symbols? Ano sama to? Written. Written? Ano to? Written? Written communication. Okay, very good. So, next, Daisy. What types of communication use images, symbols, or graphs? Ano sama to nga communication? Visual. I did it. Ano? Visual communication. Okay, very good. Next, Chelsea. What types of communication includes the body language or sign language? Non-verbal. Okay, very good. Patrick, what types of communication? Words. It's a use of words and language to convey messages. Ano sa man to? Verbal communication. Verbal communication. Very good. Self. 안녕하세요. 저는 8살 초등학교 3학년 Chelsea입니다. My birthday is August 15, 2016. Okay, good. Next. 안녕하세요. 저는 9살 초등학교 4학년 Alexia입니다. My birthday is May 2015. Okay.
안녕하세요. 저는 여사 주라키오 5학년 니콜 입니다. My birthday is November 24, 2013. Okay, next. 안녕하세요. 저는 11살 주라키오 6학년 디심입니다. My birthday is January 28, 2013. Okay, next. 안녕하세요. 저는 16살 6학년 Okay. 칠 Silangyon. Silangyon unto no? 학년 들어입니다. Okay. My birthday is October 6, 2011. Okay, sige, next. 안녕하세요. 저는 6살 7학년 Silangyon. 진일린입니다. My birthday is December 20, 2010. Okay, next. 안녕하세요. 저는 10살 시다키 5학년 빠르입니다. My birthday January 27, 2014. Yun na. Sige. 안녕하세요. 저는 16살 중학교 8학년 안젤입니다. My birthday is September 28, 2010. Okay. Good. Hi, my name is Eliza. My birthday is on November 1, 2013. Hi, my name is Rachel. My birthday on October 26, 2015. Hi, my name is Amanda. My birthday is on July 23, 2015. Hi, my name is Aiko. My birthday is on April 7, 2014. Hi, my name is Jacob. My birthday January 24, 2015. Start. Hi, my name is Erika. My birthday is August 22, 2013. August 22 kay Erika? Oh. Okay, next. Hi, my name is Angel. My birthday is on October 4, 2013. Hi, my name is Mel. My birthday is November 25, 2010. Hi, my name is Atia. My birthday is February 5, 2013. Okay, very good. 안녕하세요. 저는 10살 초등학교 3학년 아이입니다. My birthday is on May 20, 2014. 안녕하세요. 저는 10살 초등학교 4학년 조입니다. My birthday is November 11, 2013. 안녕하세요. 저는 11살 초등학교 4학년 조입니다. My birthday is on June 2, 2013. 안녕하세요. 저는 9살 초등학교 4학년 알로나입니다. My birthday is on December 2, 2014. 안녕하세요. 저는 10살 초등학교 4학년 데스리입니다. My birthday is on December 1, 2013. 안녕하세요. 저는 8살 초등학교 4학년 한이입니다. My birthday is on November 11, 2012. 안녕하세요. 저는 9살 초등학교 3학년 전배입니다. My birthday is on August 5, 2015. 안녕하세요. 저는 8살 초등학교 3학년 가비입니다. My birthday is on January 8, 2016. 안녕하세요. 저는 10살 초등학교 4학년 메리입니다. My birthday is on September 8, 2014. 안녕하세요. 저는 8살 초등학교 3학년 안티아입니다. My birthday is on February 18, 2016. 안녕하세요. 저는 9살 초등학교 4학년 입니다. My birthday is on August 18, 2015. 안녕하세요. 저는 11살 초등학교 6학년 입니다. My birthday is on May 20, 2013. 안녕하세요. 저는 10살 초등학교 5학년 입니다. My birthday is on June 26, 2014. 안녕하세요. 저는 10살 초등학교 5학년 입니다.
My birthday is on July 29, 2014. 안녕하세요. 저는 9살 초등학교 3학년 Princess Emida. My birthday is on July 20, 2015. 안녕하세요. 저는 8살 초등학교 4학년 라이즈입니다. My birthday is on March 12, 2012. Okay, Wincy, introduce yourself and also your birthday. 안녕하세요. 저는 8살 초등학교 3학년 윈시입니다. My birthday is on May 22, 2016. Okay. Okay, Clea. 안녕하세요. 저는 8살 초등학교 3학년 클레아입니다. My birthday is on August 21, 2016. Okay. Okay, start. 안녕하세요. 저는 8살 초등학교 3학년 김진입니다. My birthday is July 31, 2016. Okay. Okay, Winnie, start. 안녕하세요. 저는 8살 초등학교 3학년 윈니입니다. My birthday is on September 1, 2000. 2016. Okay, start. 안녕하세요. 저는 9살 초등학교 4학년 로멜린입니다. My birthday is on August 6, 2015. Okay. Okay, start. 안녕하세요. 저는 8살 초등학교 3학년 Princess Emida. My birthday on March 11, 2016. Okay, Gretchen. 안녕하세요. 저는 9살 초등학교 4학년 Richard입니다. My birthday is on July 5, 2015. Okay, start. 안녕하세요. 저는 8살 초등학교 4학년 잔디입니다. My birthday is on September 10, 2012. Start. 안녕하세요. 저는 16살 중학교 1학년 진압입니다. My birthday is on June 7, 2008. Thank you.